Okay, let's take a look at example 17. A cell of EMF 1.5 volt and internal resistance 1 ohm maintains a constant current 0.5 ampere in an external circuit. When an electric charge of 2 coulomb flows in the external circuit, calculate. Okay, so we have three things that we need to calculate. Okay, first let's draw the circuit that we have. So basically kita ada cell, okay, di mana ada battery dan juga internal resistor. Okay, so this is the battery and then connected is the internal resistor. And then there is an external circuit. So external circuit ni kita lukislah satu resistor yang di luar daripada battery. So this is the cell. Cell contains the EMF, the internal resistor, and then external yang berada dekat luar daripada battery lah ataupun daripada cell. Okay, it doesn't mention dia ada resistor, tapi bila kita cakap external circuit tu, so kita assume ada resistor lah dekat luar tu. Okay, so dia bagi dekat sini, here is 1.5 volt, here is 1 ohm, and then there's a current flowing. Current is 0.5 ampere, and then the charge that flows, okay, dia bagi charge Q 2 coulomb. Okay, so first question, we want to calculate the thermal energy dissipated from the cell. Okay, so dia mention ini specifically cell saja. So cell ni macam Miss cakap tadi, okay, it contains the EMF dan juga the internal resistor. Maksudnya kita fokus pada ini saja. Okay, so energy kita ada dua formula. W equal to IVT, dan satu lagi W equal to I square RT. Okay, so since kita fokus pada cell saja, okay, so value dekat sini, okay, kena take note, value yang kita guna tu kena specific from the cell only. Okay, kalau current tetap akan sama sebab dia adalah series circuit. Okay, so kita mau cari daripada cell, daripada external, dia tak akan berbeza sebab dia series. Okay, V, yang membezakan adalah V dan juga value R dekat sini. Okay, dua value ni akan berbeza mengikut di mana kita mau kira value tersebut. Time akan sama sebab okay, the moment kita connect dengan battery, masa yang diambil tetap samalah. Okay, masa yang diambil untuk current tu bergerak dalam circuit tetap akan sama. So yang beza ada dua ni sajalah. So you have to make sure you use the value from the cell only. Okay, so kalau kita tengok yang ini, value R dekat sini, okay, resistor ni mesti daripada cell. So daripada cell, resistor yang kita ada adalah internal resistor. Okay, walaupun dalam formula dia tulis capital letter of R, right? But resistor can be any kind of resistor. So here, since it is from the cell, so it must be internal resistor. So maksudnya V dekat sini adalah voltage across internal resistor also. Okay, voltage dekat internal resistor juga. Okay, so kalau kita tengok I kita ada. Okay, V, we don't have V. Okay, yang dekat sini R dekat sini ada. T kita tidak, but we can find T since we are given Q. Okay, so maksudnya untuk formula ni kita ada dua unknown, untuk formula ni kita ada satu unknown saja. So let's use this formula lah. Okay, dua-dua boleh guna. So kita gunakan formula yang ni. Let's find the T first using this value here, di mana Q is equal to IT. Q is 2 coulomb, I is 0.5. So we can find T is 4 seconds. So energy from the cell, okay, using this formula, I dia tetap sama.
Okay, internal resistor is 1 ohm, time is 4 second. So kamu akan dapat the energy will be equal to 1 joule. Okay, next one. Calculate the energy dissipated from the external circuit. Okay, this time yang dekat luar lah, external circuit. So apa-apa yang berada dekat luar ni. Okay. So we can also use the same formula, but make sure now that we want it to be from the external, okay, value ni, the one that I highlight just now, this value and this value, kalau yang ini maksudnya from external lah. So this one maksudnya voltage across the external resistor, which is this one. Okay, yang ini. Okay, so untuk gunakan formula ni, this one we don't have. Okay, can we find it? I don't think we can find this value. Time tetap sama macam Miss cakap tadi. Okay, masa dia tidak akan berbeza lah. Current pun akan sama juga. Okay, so voltage we can find using the formula from the 3.4, the one that we learned before. Okay, since dia adalah voltage across external, right? Okay, ingat balik the one that we learned in lecture. Okay, formula ni V equal to EMF minus IR. So V yang kita kira ni adalah voltage across external circuit ataupun external resistor. Okay, so we can find, since kita ada EMF, ada I, ada R, so bolehlah cari V. Okay, di mana EMF 1.5, I 0.5, and then you get the voltage across external resistor is 1 volt. So guna formula, this one let's label external, IVT, so I 0.5, V yang kita dapat, T is 4 seconds, so energy daripada external will be 2 joule. Okay, so nampakkah perbezaan? Dua-dua formula boleh guna, but you just have to make sure this value, value ini yang tidak akan membezakan dia. Okay, last one. Calculate the total energy supply by the cell. Okay, so total. So bila total, kita kira semualah. Okay, so kita kira energy dissipated by the cell, energy dissipated from external. Sebab energy total ni adalah energy yang dibagi kan. So maksudnya dia bagi sikit dekat cell sebanyak 1 joule, and then dia bagi sikit dekat external sebanyak 2 joule. So total energy yang dia bagi adalah 3 joule. Okay, so itu adalah energy supply. So energy total adalah energy by the cell, energy dissipated by the cell plus energy dissipated by external. So 2 by the cell is 1, external 2, so total dia adalah 3 joule.